হ্যালো এভরিওয়ান, আশা করি সবাই অনেক ভালো আছেন। আজকে আমি আপনাদেরকে দেখাবো চিকেন ফ্রাইড রাইস। এর জন্য আমি সবার প্রথমে নিয়ে নিয়েছি পোলার চাল। আমি খুব ভালোভাবে ধুয়ে নিয়েছি। আজকে আমি এখানে নিয়েছি চিনি গুঁড়ো চাল। অপেক্ষা করব একটি বলক আসা পর্যন্ত। বলক চলে এসেছে, ভালোভাবে নেড়ে দিচ্ছি। আমি এই ভাতটা পুরোপুরি রান্না করব না, 70 to 80% মতো হয়ে আসলে আমি ভাতটা নামিয়ে নেব। অপেক্ষা করছি। আমি একটু চেক করে নিচ্ছি, ভাতটা টিপ দিলে ভিতরে যদি চাল চাল থাকে আমি সেই অবস্থাতেই নামিয়ে নেব। ভাতটি হয়ে গিয়েছে। আমি একটি স্ট্রেনারে ভাতগুলো নিয়ে ভালোভাবে ঝরিয়ে নিচ্ছি এবং ফ্রিজে 1 ঘন্টার জন্য রেখে দিচ্ছি। এখন আমি বোনলেস চিকেন নিয়েছি। এর মধ্যে আমি 1 চামচ কর্নফ্লাওয়ার দিয়েছি, দিয়ে দিচ্ছি আধা চামচ ভিনেগার, আমি এর সাথে আরো অ্যাড করছি 1 চামচ সয়া সস এবং আধা চামচ পরিমাণের লেবুর রস। ভালোভাবে মেখে নিচ্ছি এবং 30 মিনিটের জন্য ম্যারিনেট করে নিব। আমি একটি প্যানে তেল দিয়ে দিচ্ছি। এর মধ্যে এখন আমি ডিম দিয়ে দিব 2টো। এক চিমটি লবণ দিয়ে দিব। এখন আমি ডিমগুলো খুব ঝুরি ঝুরি করে ভেজে নেব। অনবরত নেড়েচেড়ে ভেজে নেব, কারণ অনবরত না নাড়লে ডিমটা নিচে লেগে যেতে পারে। ডিমটা ভাজা হয়ে গিয়েছে। এখন আমি এটা একটা বাটিতে উঠিয়ে রাখবো। আমি একই প্যানে আবার তেল দিয়ে দিচ্ছি এবং এর মধ্যে দিয়ে দেব পেঁয়াজ। পেঁয়াজটা আমি হালকা ব্রাউন কালার করে ভেজে নেওয়ার জন্য অপেক্ষা করব। ব্রাউন হয়ে এসেছে। এখন আমি এর মধ্যে ভেজিটেবলসগুলো দিয়ে দিব। আমি এখানে দিয়েছি গাজর, বরবটি, মটরশুঁটি এবং বাঁধাকপি। ভালোভাবে নেড়ে নিচ্ছি। আমি আরেকটি প্যানে তেল নিয়ে নিয়েছি। এখন আমি এর মধ্যে দিয়ে দেব কুচি করে কেটে রাখা আদা এবং রসুন। আপনারা এখানে আদা রসুন বাটাও ইউজ করতে পারেন। ভালোভাবে ভেজে নিচ্ছি। ভাজা হয়ে গিয়েছে। এখন আমি এর মধ্যে ম্যারিনেট করা চিকেনগুলো দিয়ে দিচ্ছি।
চিকেনগুলো ভালোভাবে সিদ্ধ হয়ে আসা পর্যন্ত আমি ভেজে নেব। ভাজা হয়ে গিয়েছে। এখন আমি এই চিকেনগুলো সবজির মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি। দিয়ে ভালোভাবে নেড়ে দেব। আমি দিয়ে দিচ্ছি স্বাদ মতো লবণ এবং দিয়ে দিচ্ছি ব্ল্যাক পেপার, কালো গোলমরিচ গুঁড়ো 1 চিমটি পরিমাণে দিয়ে দিচ্ছি। আমি এর মধ্যে 4-5টি কাঁচামরিচ ফালি করে দিলাম। ভালোভাবে নেড়ে দিচ্ছি। এখন ঝুরি করা সেই ভাতগুলো, ঝরঝরে ভাতগুলো আমি এর মধ্যে ঢেলে দিলাম এবং সবজির সাথে খুব ভালোভাবে মিশিয়ে নেব। ভাতের কোনো চাকা যেন আস্ত না থাকে সেদিকে একটু খেয়াল রাখবেন। খুব ভালোভাবে আমি মিশিয়ে নিচ্ছি। এর মধ্যে আমি এখন দিয়ে দিব 1 চামচ সয়া সস এবং দিয়ে দিব সামান্য পরিমাণের 1 চিমটি পরিমাণের টেস্টিং সল্ট। ভালোভাবে মিশিয়ে নেব। এখানে আমি ঝুরি করে ডিমগুলো দিয়ে দিচ্ছি। এবং দিয়ে দিচ্ছি ঘি। খুব ভালো করে মিশিয়ে নেব। কিছুক্ষণ পর আমি আবারও নিয়ে নিচ্ছি এবং রাইস হয়ে গিয়েছে। আশা করি ভিডিওগুলো আপনাদের অনেক ভালো লাগবে। আমাদের সাথে থাকার জন্য প্লিজ আমাকে সাবস্ক্রাইব করুন। সবাই অনেক ভালো থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।